I'll explain this. I think he is a master in underplaying his personality. He's a master in underplaying his personality. So, as a person enters a room, you would know how he carries himself, what he talks, and over a period of time, you can even say that how he's going to react. That way, he has developed his character in such a way that he doesn't touch upon others about what he is as a personality, but leaves behind what he has done. That's the reason why it took so long for everybody to now recount the enormous reforms that he has brought about. It was not immediately after a speech, or what an excellent speech it was, or how nicely he commented. It wasn't like that. It was definitely a trait that he developed again, that personality is actually an obstructor. It could cause prejudices. The way you carry yourself, the way you take the lead, the way you communicate your opinion before anybody does. So these are aspects of an extremely matured mind. His mind was a generation ahead of us during his time, I think. His mind was a generation ahead, far ahead of those who were contemporary. He is a great patriot. And unless one is deeply religious or highly patriotic, these ideas can't be implemented overnight. I think what Manmohan Singh says, that he is a sage, he can be reinterpreted to say that he knew what is to remain ultimately and what is not to remain ultimately. His personality was not to remain, but the reforms which were to be brought about was. This is the human aspect of P.V. Narasimha Rao that I could gather from. Incidentally, a very, very dear and a close friend who was in intermediate, I was with him, we were classmates, and his brother got married to P.V. Narasimha Rao's daughter. So I would meet her, P.V. Narasimha Rao's daughter, quite regularly, Jayaji. And of course, we wouldn't talk anything about his father. But then it was known, we would talk about him as a political personality, or a little bit tidbits about his individual character. I don't know to what extent I am right. The family members are here. They would judge me and take a decision whether what I said is right or wrong. With this, I take leave. Thank you very much. I should thank the author. Sorry, Kavi Krishna Rao Garu, as I would like to call him. I should congratulate you for penning down. It was initially in Telugu. And నేను తెలుగులో ఉన్నదే ఎక్కువ చదివాను ఇంగ్లీష్లో కంటే, because that was the original book that you had written. And wishing you to write some more and more deeper than political, because I'll conclude with this. These are people who are typically to be called as Shreshtas, and the path that they take is the path that people would follow. Yadyadataridi Shreshtaha tatta deve tarojana. So therefore, they leave the mark, and very clearly in the present world, even before anybody says anything, we have an opinion being expressed. With the Twitter world, with the SMS world, we know where we are. Even before we utter a word, it's all over the. So therefore, the restraint of speech. This thought came to me, I should share with it. The most essential part of the present existence is the restraint of speech, which has completely vanished from
the narrative world, is it necessary to give an opinion on everything? And this is where he is the greatest person who has given us the way to lead public life, restraint in speech. Thank you very much. Thank you so much, sir. Definitely, sir has given a little bit of insight of the book for the younger generations, that is how to restrain from being opinionated or having opinions on social or anything about it. Sir. Before I invite Justice Nageshwar Rao Garu, let me briefly introduce Justice Nageshwar Rao Garu. Justice Nageshwar Rao Garu started his legal practice in 1982 in Andhra Pradesh and moved to Supreme Court in 1995. And majority of the National Law School students prefer to use to work in his office, and he has an amazing practice. So he became the 7th person elevated directly to the bar, to the Supreme Court. People say the Chief Justice of India has to convince him twice to accept. I think Justice Nageshwar Rao Garu also has served 2 terms as the Additional Solicitor General of India. Justice Nageshwar Rao Garu's commitment to upholding fundamental rights of citizens, promoting social justice and equality, and ensuring that the Constitution is interpreted in a manner that is in consistence with its principles and values. I would like to just cite 2 notable judgments. One is Abhiram case, where he ruled that soliciting votes based on religion, race, caste, community or language would not be permitted during elections. The Constitution does not allow the mixing of religion with politics. In another important judgment in Krishna Kumar Singh versus State of Bihar case, Justice Nageshwar Rao Garu was part of the 7-judge bench of the Supreme Court that held that the promulgation of ordinance is unconstitutional. This was a case in Bihar. I think 7 times they have used this ordinance making power. While the case was pertained to a state ordinance in Bihar, the judgment will have implications for ordinances issued to the president as well. Thank you, sir, for accepting this, and please address this. Yes. Brother Justice Narasimha, Mr. Krishnadev Rao, Vice Chancellor of the NALSA, Mr. Venkat Narayana, Mr. Ma, yes, and Krishna Rao And Raghavendra Rao. Raghavendra Rao. Sorry, there are no nameplates also, that's a problem. Justice Shravan Kumar, members of the family of Mr. P.V. Narasimha Rao. It's all right, I'll hold it. KVP and other friends who are present here. When Mr. Krishna Rao asked me about 9 months back before I retired that I would release a book, I asked him, why me? What have I got to do with the former Prime Minister? Then he roped in Justice Narasimha also. The question is, why us? Are we relevant here? Then I asked him, why are you writing about Mr. P.V. Narasimha Rao? Then he said that a great man had been ignored in this country. A person who should have been talked about a lot has not been talked about at all. He has been completely ignored. He was telling me in the evening today about one book that was written by an accomplished writer where he spoke about 100 persons who have changed the history of India, and even in that he didn't mention this name of Mr. P.V. Narasimha Rao. So unfortunate. So he felt that Mr. P.V. Narasimha Rao has to get his due, and that's the reason why he had written this book.
he didn't favor me with the Telugu version like he did to Justice Narasimha. He gave me the English version. I read this, and initially I thought that we would be reading about Mr. P.V. Narasimha Rao's life and his achievements. But when you read this book, you find that he would not have written anything what was spoken just now. He has given an inside view of a Prime Minister, a person who had to really toil hard all his life, and a person who became a Prime Minister after so many machinations which were there to stop him from becoming a Prime Minister. The trouble that he had heading a minority government for about 5 years without any problems, an astute politician as he was. He also wrote about his knowledge of various subjects including foreign affairs, and most importantly, a person who has changed the history of India. There are events in history which have really changed the track of where the country should go. Insofar as judiciary is concerned, there were historic judgments where fundamental rights were protected. There are judgments where the Supreme Court said that fundamental rights cannot be suspended. And another event which has turned the history of India is the election of Indira Gandhi, which election was set aside by the Allahabad High Court, which led to the emergency in this country and then led to another course in history. This is because of the involvement of the courts. Likewise, people and persons like Mr. P.V. Narasimha Rao are great people. They have shifted the course of this country from a situation where we were in deficit of about $2 billion in the early 1991s. Now the IMF says that we are looking at about $5.6 trillion by 2027. That's going to be the value of our economy. And all this is due to the vision of one person, and that is Mr. P.V. Narasimha Rao. So Mr. Krishna Rao writes about all this. And one thing which has to be said about this book is, Mr. Krishna Rao has been very frank in this book. Wherever he felt that there are certain things which were wrong, which were committed at that point of time, he has said, yes, these were certain things which happened at that point of time. And every person would want to know as to what happens behind corridors. I have a number of lawyer friends who used to ask me, how is it behind the corridors of the Supreme Court, that side of the Supreme Court? What is it that judges speak? What is it that they do when they deliver judgments? How is it that they work? Inquisitiveness of trying to find out as to what people are doing. So now in this book, this inquisitiveness of people as to what exactly happened, which was not known to public, is there. So this will make a very good reading. I appreciate Krishna Rao's effort, though both of us might not be relevant here as what we were speaking about, but there is something common between both of us and Mr. P.V. Narasimha Rao. He was a lawyer, like us. So I was just asking Mr. Krishna Rao whether he practiced law. So I was told that he practiced law for a short period of time before plunging into politics. So there is definitely nothing uncommon. We are all from the legal fraternity. And the most important thing which I wanted to speak about, which I read from your book, is about the interaction of Mr. P.V. Narasimha Rao with Venkatachalaya, who was the Chief Justice when he was the Prime Minister. It seems he went to Venkatachalaya. I was also there in Visakhapatnam when Venkatachalaya was speaking about it. Mr. P.V. Narasimha Rao went for the swearing-in ceremony of Mr. Venkatachalaya when he became the Chief Justice and said that we are going to be friends now. Mr. Venkatachalaya told him that we can never be friends. You are the Prime Minister, I am the Chief Justice.
But then Mr. P.V. Narasimha said, we'll work together, we'll keep meeting. I said, that's good. I'll tell you, ladies and gentlemen, that even in restatement of values of judges of the Supreme Court and the High Court, and even Matthew Hale, about 400 years back, he gave about 20 principles which have to be followed by judges. We are all asked to stay away from politicians. If judges and the executive, they rub shoulders, then it is the citizen who is going to suffer. That's the reason why Venkatachalaya told Mr. P.V. Narasimha Rao, you can't be friends. See, we are seen to be the least dangerous branch in the three wings of the government, because the courts do not have the army nor the purse. But there is a criticism against the courts that we are counter-majoritarian. We are not elected by people, but we are there trying to protect the rights of the citizens against the mighty executive. That's the reason why Venkatachalaya said that we cannot be friends. But Venkatachalaya, when he was speaking in Visakhapatnam, delivering the P.V. Narasimha Rao lecture which was conducted by Lakshmi Prasad, for about 10 minutes he praised P.V. Narasimha Rao. He knew him so closely, but by virtue of his employment, he said we can't be friends, but he was highly appreciative of the person. There are persons who are forgotten. There are persons who have really turned the course of history who are not talked about. And I congratulate Krishna Rao for at least making us go through the life of Mr. P.V. Narasimha Rao and what all he achieved, which is a lesson to all the youngsters in this country. Thank you very much. Thank you, sir. I think there is another commonality of Justice Venkatachalaya with Sri P.V. Narasimha Rao Garu, all of us. He is a Telugu from Anantapur, settled in Karnataka. So sometimes he prefers to speak in broken still Telugu. Thank you, sir. So now, before I invite Sri Venkat Narayan Garu, let me briefly introduce Venkat Narayan Garu as the Executive Senior Editor of India Today during 79 to 84, interviewed a large number of presidents, prime ministers, including Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Beginning his journalistic career, the Times of India as a reporter in Ahmedabad in 1968, Sri Venkat Narayan Garu worked at the Sunday Times, London, as a summer scholar in 1975, and as a guest writer, the Boston Globe in Boston in the US in 1978, the author of NTR, a biography in 1982. His book on NTR is a testament to his ability to research and write about complex subjects with a nuance and insights. Now I'll request S. Venkat Narayan Garu, please address. Microphone పట్టుకోమ్మా. Thank you. నాగేశ్వరరావు గారు, నరసింహ గారు, మిత్రులు ఆన్ ద డయాస్, రాఘవేంద్రరావు గారు, కృష్ణారావు గారు, మహాశర్మ గారు, కృష్ణదేవరావు గారు, and all esteemed friends and distinguished editors and relatives of Mr. P.V. Narasimha Rao, including his son, my good friend Prabhakar. Thanks very much for giving me this opportunity to come to Hyderabad and talk about Mr. Narasimha Rao. I would like to talk about the foreign policy that Narasimha Rao conducted as the Prime Minister of India. Before that, let me just say I first met Mr. Narasimha Rao in Medak when he accompanied Mrs. Indira Gandhi along with Channa Reddy, Nedirmali Janardhan Reddy and other people when she came to file a nomination to the Lok Sabha constituency in 1979. Then thereafter, I have been in regular touch with Mr. Narasimha Rao.
while he was the foreign minister, subsequently as the prime minister. I used to meet him fairly regularly. As the foreign minister, I would go to him, and once I asked him, why did Mrs. Gandhi choose you as the foreign minister? He said soon after the elections got over, she called me one day and she said, Narasimha Raoji, I looked around for a suitable candidate to be the foreign minister of India, but I could not find anybody except you. Then he told me, he said to Mrs. Gandhi, Madam, but I am a vegetarian. I don't drink. I don't travel much. I like to travel much. So, I don't think I'm going to enjoy this job. He said, no, I think you are the most suitable person among my colleagues to be the foreign minister of India. So I think his work as the foreign minister of India and his travels around the world, meeting with the leaders and visits to the United Nations and different parts of the world have helped him a great deal when he became the prime minister. And when he was the prime minister, I had an opportunity to travel with him twice to the United States. I also went to Iran, Malaysia, Switzerland, Davos, and Germany, several other countries. So even after he became the prime minister, he was accessible. If you just called up his home office and said, I'd like to come and see him, and he would give time. And that was one of the reasons why I was fascinated by the man. He was so humble, simple, unpretentious, and I think it was a deliberate choice for him to keep a low profile. As Tang Xiaoping said, how does it matter whether a cat is black or white, so long as it catches mice? So his aim was to deliver the goods, and he came to power at a time when Indian economy was in a mess. We had less than $1 billion as foreign exchange reserves, not enough to buy what we need for more than 3 weeks. Today, we have more than $560 billion. I think third or fourth country with that kind of foreign exchange reserves. The thing about Narasimha Rao was that he came to become the Prime Minister of India because he was the least controversial person. Sharad Pawar and Arjun Singh were breathing down his neck. They were wanting to become the Prime Minister after Rajiv's assassination. But they did not have enough backing of members of Parliament. And they said, okay, let this man be the Prime Minister for some time. When our time comes, we will topple him and take over. Then he had Mrs. Sonia Gandhi, who was not exactly very fond of him. So he had to cope with so many internal machinations. And so he had to make every move with great thought. And in the process, he ended up making history. He undertook revolutionary steps to fix the economy. And he dispensed with the license Raj. And today, if we are the 5th largest economy, we are going to be the 3rd largest next year or so. We are going to be $5 trillion GDP in the next couple of years. It is primarily because of the revolutionary reforms introduced by Mr. P.V. Narasimha Rao. The credit must be given to him. It does not matter if some small-minded people in the Congress party do not like him and they did not allow his dead body to be kept in the Congress office in Delhi, which was disgraceful. That only shows how small-minded those people are, and it does not
affect the greatness of P.V. Narasimha Rao. No, I think the time when he became the Prime Minister of India, of course there were economic problems in India, but internationally the collapse of the Soviet Union, the fall of the Berlin Wall, the end of the Cold War, created a situation where you only ended up with the United States as the only superpower, and the Soviet Union collapsed and became 15, independent states. So Mr. Rao had to adopt certain devices to befriend the Americans, because Americans were very cold towards India as long as the Soviet Union was in existence. They thought India was Soviet Union's lackey. They kept their distance from India. But the efforts Mr. Rao made by going to the United States, going to other parts of Europe, and going to China, and keeping Pakistan at a distance while talking to them, I think the results that were produced were absolutely amazing. He realized that the border dispute with China cannot be resolved easily. So he made a visit to China and signed the Peace and Tranquility Agreement, which, in a manner of speaking, de-hyphenated the border problem with other aspects of our relations with China. As a result, today, China's trade with India bilaterally is $115 billion. It was less than $2 billion when Mr. Rao became the Prime Minister. America today, while it was cold towards India when Mr. Rao took office, but after the collapse of the Soviet Union and the efforts made by Narasimha Rao, he made 2 visits to the United States. I happened to travel with him on those 2 historic trips, and he, addressed the U.S. Congress. I was present there when he addressed the press conference with Clinton in the White House. I happened to be there. So the point I'm trying to make is that he brought about a revolutionary change in America's attitude towards India. And he also kept the nuclear program going, but when the Americans got wind of possible explosion of nuclear thing, Pokhran 2, he delayed it, but he told the scientists to carry on and waited till Vajpayee became the Prime Minister and told him, Samagri tayyar hai, you go ahead and do it. That's how Pokhran 2, the multiple nuclear test, was done in 1998. But by then India was economically strong enough to withstand sanctions, and Clinton made a historic visit to India, followed by several other heads of government and state who kept visiting India, and it was all over. So I think history will judge Narasimha Rao kindly, because he presided over India at a point of time which was very critical and crucial in the history of the world as well as India. And the Look East policy which he initiated, which had tremendous outcome. We now have more than $90 billion bilateral trade with the ASEAN region, which is, if any of you have visited ASEAN countries, and if you visited their museums, sometimes you wonder whether you are in India or in another country, because the statues you see in the National Museum or in the Asiatic Museum in Calcutta
You find them in museums in Jakarta and other places in ASEAN. And it was a master stroke on the part of Narasimha Rao that he decided to look east. Now it is Act East, and it has had a tremendous impact on India's relations with the ASEAN region. And today, if India is boasting that we are going to be the third largest economy in the world, and if we are president of the G20, we are hosting the SCO, International Solar Alliance, you have become a global player on the global stage, and everybody who is somebody in global politics makes it a point to come to New Delhi. So India, New Delhi is the unofficial capital of not just the global south, but the whole world, I would say, because no US president since Clinton has left office not visiting India. Mr. Biden will be coming here in September to attend the G20 summit. All this shows the increase in India's global influence, but the foundation stone for that was laid by P.V. Narasimha Rao, and the credit must go to him. And I'm very happy that my friend Krishna Rao has taken pains to chronicle Narasimha Rao's life as a politician, and he wrote a great deal about it, and he invited me to write a foreword to that. I contributed that, and so on this happy occasion I want to congratulate Krishna Rao and his brother Srinivas, who translated that book into English from Telugu, and the honorable judges and Raghavendra Rao Garu, the publisher, and all of you for coming. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would request Ma Sharma Garu, please. అధ్యక్షుల వారి అనుమతితో నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. ముందుగా ఈ మాశర్మ అంటే ఏంటని అడిగారు అధ్యక్షుల వారు. మాశర్మ అంటే మాచవరం వెంకట చెంచురామ మారుతి సుబ్బరాయ శర్మ. మాది ఆయన రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యారు. ఆ రిలీఫ్ కోసమే అంత చిన్న పేరు పెట్టుకున్నాను. కొప్పరపు సోదర కోవిల్లో పెద్దవారైన వెంకట సుబ్బరాయ గారు మా మాతామహులు. ఆయన పేరు మా నాన్నగారి పేరు చెంచురామయ్య. ఆంజనేయ స్వామి వరప్రసాదంగా పెళ్ళైన 30 ఏళ్ళ తర్వాత పుట్టాను కాబట్టి మారుతి అన్నీ కలిపి వెంకట చెంచురామ మారుతి సుబ్బరాయ శర్మ అయ్యాను. మాచవరం ఇంటి పేరు. నా ప్రవర్ అయిపోయింది. అందరూ అందరే మరియు అందరూ అందరే అంటాడు శ్రీనాథుడు. వేదిక పైన కింద ఉన్నవారందరూ అందరికీ నా వందనాలు సమర్పిస్తున్నాను. పివి నరసింహరావు గారు అనగానే స్థితప్రజ్ఞుడు, కర్మయోగి, జ్ఞానయోగి, విప్లవ తపస్వి, రాజనీతిజ్ఞుడు, అపర చాణక్యుడు, ఇలా ఎన్ని విశేషణాలైనా వాడచ్చు. తిమ్మరుసు, తిక్కన, చాణక్యుడు కలిస్తే పివి నరసింహరావు గారు అవుతారని నా భావన. తిక్కన మహాకవి, మహామంత్రి మరియు దండనాథుడు, అంటే చీఫ్ మార్షల్. ఆ విధంగా పివి నరసింహరావు గారిలో కవి ఉన్నాడు, మహామంత్రి ఉన్నాడు. ఆయనే మంత్రి, ఆయనే రాజు. ఆయన రాజు, మంత్రి 2 పదవులు చేసిన వాడు పివి నరసింహారావు గారు. అలాగే తిమ్మరుసుకు పివికున్న సారూప్యత ఏంటంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలని ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టడానికి, ఆ రాజ్యాన్ని కాపాడడానికి దేశభక్తితో, రాజ్యభక్తితో, ప్రభుభక్తితో వ్యవహరించి త్యాగం చేసి చివరికి ఆయనకు ముగింపు ఎంత ఘోరంగా జరిగిందో మనకు తెలిసిందే తిమ్మరుసుది. ఆ విధంగా పివి నరసింహరావు గారు ఇందిరాగాంధీ కుటుంబాని కోసం, దేశం కోసం దేశభక్తితో వ్యవహరించి మంత్రిత్వాన్ని, తన సకల జ్ఞాన సంపదని దేశం కోసం, ప్రభు కోసం వెచ్చించిన వారు పివి నరసింహరావు గారు. ఆ విధంగా తిమ్మరుసుకి పివి గారికి అనుబంధం ఉంది.
సారూప్యత ఉంది. తిక్కనకి పివి గారికి సారూప్యత ఉంది. చాణక్యుడు ఎలా ఉంటాడో కౌటిల్యుడు ఎలా ఉంటాడో మన అర్థశాస్త్రం చదువుకోవడం తప్పితే దాన్ని ఆచరణలో చూపించిన వారు పివి నరసింహారావు గారు. అలాగే భగవద్గీతలో కర్మయోగి అంటారు. కర్మయోగి చదవడానికి వినడానికి బాగుంటుంది, స్థితప్రజ్ఞత చెప్పుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. స్థితప్రజ్ఞత అంటే ఎలా ఉంటుందో ఎంబాడిమెంటే పివి నరసింహారావు గారు. ఒక కవి గారు పివి గారి గురించి ఇలా అంటారు, పెదవిన్ విప్పడు ఎవ్వరేమి అనినన్ ప్రేమన్ విలోకించు, ఏ పదవిన్ కోరడు తానుగా వలచినన్ భద్రముగా గాచుతాన్, 14 భాషలను చదివి శబ్ద ప్రౌఢి నిశ్శబ్దుడే, పివి 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 భారతదేశపు టీవీ చదువులమ్మ చెమ్మోవి అన్నారు. ఇందరు పెద్దలున్న ఈ వేదిక పైన పివి గారి కుటుంబంతో పివి గారితో మాకు చాలా అనుబంధం ఉంది. 2002లో కొప్పరపుకోల పీఠాన్ని నేను స్థాపిస్తే కొప్పరపుకోల సాహిత్యాన్ని పీఠం ద్వారా మొట్టమొదటి ప్రచురణని పివి నరసింహారావు గారు 2004 ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చి ఆవిష్కరించారు. పరమాత్మకమైన ప్రసంగం చేశారు. వేదిక పైన బద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి గారు, జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, పొత్తూరు వెంకటేశ్వర గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. బద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి గారు అంటే ప్రపంచంలోనే భాషా శాస్త్రవేత్తలు 4-5లో ఒకరు, భారతదేశంలో శిఖరం. పివి నరసింహారావు గారు భాషాశాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతుంటే సింహళి లిపికి తెలుగు లిపికి ఉన్న అనుబంధము, సారూప్యత, అలాగే భాషలు, మన విద్యా విధానము, అవధాన ప్రజ్ఞ, తెలుగువాడి జ్ఞాపక శక్తి ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే అందరూ ఆశ్చర్యపోవడం తప్ప ఇంకేం చేయలేకపోయారు. అటు పివి నరసింహారావు గారు, పివి నరసింహారావు గారి కవిగా కూడా సాహిత్యవేత్తగా కూడా ఒక చాప్టర్ ఇప్పుడో తప్పట్లో తెలుగులో తీసుకొచ్చిన దాంట్లో కృష్ణారావు గారు ఆవిష్కరించారు. శ్రీనివాస్ గారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని అనువదించారు. శ్రీనివాస్ గారు అంటే అగస్త్య భ్రాత కాదు, అన్నకు తగ్గ తమ్ముడు. కాబట్టి శ్రీనివాస్ గారిని కూడా మనం అభినందించి తీరాలి. ది క్వింటెసెన్షియల్ రెబెల్ అని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. ఆ పేరు మన రామచంద్రమూర్తి గారు సూచించారు. రామచంద్రమూర్తి గారికి మనం కృతజ్ఞత చెబుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మా శర్మ గారు. ఇప్పుడు మిత్రుడు కృష్ణారావు గారు మాట్లాడారు. కృష్ణారావు గారిని అభినందిస్తూ అంత గొప్ప పుస్తకం రాసినందుకు ఇంకొకసారి అప్లాజ్ ఇవ్వచ్చు. ఒక జర్నలిస్టుగా వార్తలు రాయడము, వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళ ప్రసంగాలు విని పత్రికల్లో పతాక శీర్షికల్లో ఎక్కించడము పని, కానీ మాట్లాడే అలవాటు నాకు అంతగా లేదు. ఒక రాజకీయ జర్నలిస్టుగా ఢిల్లీలో పరిణామాలను గమనిస్తున్న వాడిగా నా అనుభవం ఏమిటంటే, మేము రాసే వార్తల కంటే రాయలేని వార్తలు ఎక్కువే ఉంటాయి. ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించాలని దాదాపు 9 నెలల క్రితం సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నరసింహ గారిని, మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు గారులను అభ్యర్థించినప్పుడు వారు వెంటనే అంగీకరించారు. కానీ రకరకాల కారణాలు, అనేకమైన తలమునకలైన పనుల రీత్యా వారిద్దరూ హైదరాబాదు ఒకే రోజు రావడం అనేది
తటస్థించడం జరగలేదు. నేను కూడా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడే చేద్దామని పట్టుబట్టున్నాను. ఎందుకంటే రాజు కంటే మొండివాడే బలవంతుడులాగా. ఆ రకంగా ఈ పుస్తకం ఆవిష్కరణ జరిగింది. అదే రకంగా ఢిల్లీ నేను ప్రవేశించినప్పుడు నన్ను ప్రోత్సహించి జర్నలిజంలో మెలకువలు నేర్పి జాతీయ అంతర్జాతీయ రాజకీయాల గురించి చెప్పిన వెంకటనారాయణ గారు మా గురువు గారు లాంటి వారు. ఆయనతోనే ఫార్వర్డ్ రాయాలని పట్టుబట్టి ఆయన రాసేంత వరకు వేచి ఉన్నాను. నేను దాదాపు 4 రోజులు పైగా తీసుకున్నాను. ఇక నా చిరకాల మిత్రుడు కాలేజీలో సీనియర్ అయిన శ్రీకృష్ణదేవరావు, మేము ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ చెట్టు కింద కూర్చొని చదరంగం ఆడుకునేవాళ్ళం. తర్వాత ఆయన లా కాలేజీకి వెళ్ళాడు, నేను జర్నలిజంలోకి వచ్చాను. అనేక యూనివర్సిటీల్లో పనిచేసి వైస్ ఛాన్సలర్ చేస్తూ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని ప్రతిష్టాత్మకమైన నల్సార్ యూనివర్సిటీకి రావడం మనందరికీ గర్వకారణం. మిత్రుడు మా శర్మ, అసలు ఆలోచనే మా శర్మ గారిది. పివి నరసింహారావు గారి మీద పుస్తకం రాయాలి అని చెప్పి రాఘవేంద్రరావు గారితో పబ్లిష్ చేయించి తెలుగులో రాయడమే కాకుండా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చేయాలని కూడా పట్టుబట్టిన ఒక ఆంజనేయుడు పట్టు లాంటి వాడు మారుతి శర్మ గారు. రాఘవేంద్ర పబ్లిషర్స్ అధినేత రాఘవేంద్రరావు గారు తోడ్పాటు లేకపోతే పుస్తకం వెలుగులోకి వచ్చే కాదు. వీరందరి సహృదయత, పివి నరసింహారావు గారి కుటుంబ సభ్యులు ఇక్కడ రావడము, జస్టిస్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు, వారిని ఢిల్లీలో ఉన్నందువల్ల వారి గురించి నాకు పరిచయం లేదు. అందుకని నేను వ్యక్తిగతంగా ఆయన చెప్పాలంటే కూడా కొంచెం న్యాయమూర్తితో నేను ఏ రకంగా మాట్లాడగలను అని నేను అనుకొని భయపడ్డాను. ఆ రకంగా వారు కూడా రావడము, సుభాష్ గారు రావడము, కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు దేశ రాజకీయాల్లో నిష్ణాతులు, రాజనీతిజ్ఞుడు, పివి గారితో సంబంధం ఉన్న చాలామంది పెద్దలు, ప్రముఖులు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఐవీఆర్ కృష్ణారావు లాంటి వాళ్ళు, మా సంపాదకులు, మాకు ఓనమాలు నేర్పించిన రామచంద్రమూర్తి గారు, మా ప్రస్తుత సంపాదకుడు కె శ్రీనివాస్ గారు, వీళ్ళందరూ వచ్చి మా సోదరులు, బంధువులు, బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు ఇంతమంది రావడం అనేది నాకు రకంగా గర్వకారణం. ఇదంతా నా ఘనత కాదు, ఎందుకంటే ఇదంతా పివి నరసింహారావు గారి గొప్పతనం. ఆయన యొక్క పైనుంచి ఆశీర్వాదాలు లేకపోతే ఈ యొక్క పుస్తకం రచన వెలుగులోకి వచ్చేది కాదు. చాలామందికి అనుమానం వస్తుంది, అసలు ఈ న్యాయ కోవిదులను, న్యాయమూర్తులను ఎందుకు ఆహ్వానించారు ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణకు అనేది. దానికి 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు కేవలం రాజకీయ నాయకుడే కాదు, ఆయన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు కూడా. సాహితీవేత్త, రచయిత, కవి, మేధావి. వృత్తి జీవితాన్ని ఆయన న్యాయవాదంతోనే ప్రారంభించారు. బూరుగుల రామకృష్ణరావు గారితో కలిసి ప్రాక్టీస్ చేశారు. రెండో కారణం మనందరికీ తెలుసు, కొంతమంది పైకి చెప్తారు, కొంతమంది చెప్పలేరు. ఇవాళ దేశంలో ప్రజల నమ్మకము, విశ్వాసము అన్ని వ్యవస్థల కంటే, ముఖ్యంగా రాజకీయ వ్యవస్థల కంటే న్యాయ వ్యవస్థపైన ఎక్కువగా ఉంది. ఏది జరిగినా న్యాయ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది అని అందరూ న్యాయ వ్యవస్థ వైపు చూస్తారు. ఆ నమ్మకాన్ని కలిగించిన శక్తి న్యాయ వ్యవస్థకు ఉంది. అందుకు కారణాలను నేను చర్చించడం ఇక్కడ భావ్యం కాదు. జస్టిస్ లా నాగేశ్వరరావు గారు, జస్టిస్ నరసింహ గారు న్యాయవాదిగా, న్యాయమూర్తులుగా తమ వ్యక్తిత్వాల్ని, న్యాయ వ్యవస్థ ప్రతిష్టను, నాణ్యతను, ప్రమాణాలను కాపాడుతున్న వారిలో ఉన్నారు. అందుకే వారు ఈ సమావేశానికి వచ్చి పివి గురించి మాట్లాడడమే సరైన నిర్ణయము. ఇందులో రాజకీయ నాయకులను ఇన్వాల్వ్ చేయలేము అండ్ రాజకీయ నాయకులకు దాంట్లో పాల్గొనే అర్హత చాలా తక్కువ అని నేను భావించినందువల్లనే వారిని ఆహ్వానించాల్సి. అసలు ఢిల్లీ వీధుల్లో పార్లమెంట్ నుంచి అక్కడికి ఇక్కడికి తిడుతూ, పార్టీ ఆఫీసులకు తిడుతూ, రాజకీయ నాయకులు వస్తే వాళ్ళని కలుస్తూ ఉండే ఒక సామాన్య విలేకరి ఒక పివి నరసింహారావు గారు లాంటి చాలా గొప్ప వ్యక్తి మీద ఈ పుస్తకం రాయడం ఒక పెద్ద సాహసం యాక్చువల్. కానీ ఎందుకు రాశాను అని మీరందరూ అనుకోవచ్చు. వీడేంది ఒక విలేకరి పుస్తకం రాయడమే. చరిత్ర అనేది పివి నరసింహారావు గారి పట్ల అంత దయగా వ్యవహరించలేదు. ఇట్స్ నాట్, హిస్టరీ వాజ్ నాట్ కైండ్ టు హిమ్ అని నేను బలంగా భావించినందువల్లే ఈ పుస్తకం రాశాను. స్వాతంత్రానంతరం
దేశ ఆర్థిక సామాజిక చరిత్ర నెహ్రూ నుంచి రాజీవ్ గాంధీ వరకు ఒక ఘట్టమైతే పివి నరసింహారావు గారు ప్రారంభించింది మరో ఘట్టం. ఇవాళ పివి నరసింహారావు గారు లేకపోయినా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల సానుకూల ఫలితాలను మనం అనుభవిస్తున్నాం. ఇవన్నీ తెలుసు కూడా ఇప్పటికి కూడా చరిత్రకారులు ఆయనకు తగిన న్యాయం చేయట్లేదు. రామచంద్ర గుహ లాంటి పెద్ద పెద్ద చరిత్రకారులు ఉన్నారు. మేకర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అనే పుస్తకం రాశారు. అందులో పివి నరసింహారావు గురించి ప్రస్తావన లేదు. ఇండియా టుడే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అనే ఒక మ్యాగజైన్ తీసుకొచ్చింది. ఆ పవర్ఫుల్ పీపుల్లో పివి నరసింహారావు గారి ప్రస్తావన లేదు. ఆర్థికవేత్తలు చాలామంది పుస్తకాలు రాశారు. ఎక్సెప్ట్ గురుచరణ్ దాస్ అనే ఆర్థికవేత్త తప్పితే, ఇండియా అన్బౌండ్ అనే పుస్తకంలో తప్పితే పివి నరసింహారావు గురించి పెద్దగా మనకు ఈవెన్ గూగుల్ సెర్చ్లో కూడా వెతకడం చాలా కష్టమవుతుంది నాకు. అందుకని ఆయన మీద పుస్తకం రాయాలి. ఒక తెలుగువాడిగా ఆయనతో పాటు ఒక విలేకరిగా ఎదుగుతూ ఢిల్లీలో ఇన్నేళ్లు ఉన్నందువల్ల పుస్తకం రాయడం నా బాధ్యత అని రాశాను. కానీ అందులో రాసే అర్హత నాకు ఉందని నేను అనుకోలేదు. అసలు న్యాయం అంటే ఏంటంటే పివి నరసింహారావు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ న్యాయ వ్యవస్థ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి న్యాయానికి ధర్మానికి పెద్ద తేడా లేదు. నిజానికి న్యాయానికంటే ధర్మం అనే పదం ఒక విస్తృత అర్థంలో వాడారు. ఏది ధర్మమో అదే న్యాయం అని పివి గారు ఒకసారి అన్నారు. చాలాసార్లు ఆయన రామాయణ శ్లోకాలని, చాలామంది రామాయణాలని రకరకాలుగా ఉపయోగించుకుంటారు. కానీ రామాయణ శ్లోకాన్ని నాకు చెప్పారు ఆయన. ధర్మాదర్థ ప్రభవతే ధర్మాత్ ప్రభవతే సుఖం ధర్మేణ లభతే సర్వం ధర్మసారం ఇదంజకం. అంటే ధర్మం నుంచే సంపద, సుఖము, సర్వం లభిస్తుంది. ఈ జగత్తే ధర్మం యొక్క పరిణామం. అసలు ధ్రువ్ అనే సంస్కృత శబ్దం నుంచి ధర్మం అనే పదం వచ్చింది. అంటే ధ్రువ్ అంటే టు సపోర్ట్, ప్రజలను రక్షించేది, ప్రజలను కాపాడేదే ధర్మం అని చెప్పాడు. ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఆయన ఈ ధర్మాన్ని నెరవేర్చాడు. తన మీద ఉన్న పెద్ద అలిగేషన్స్ ఆయన పెద్ద పాటించలేదు. వాట్ సీమ్స్ రైట్ టు అస్ ఇన్ పాలిటిక్స్ may not be considered right by the judiciary, he said in a casual manner. Though his government faced several troubles due to interventions of the courts during his period, Narasimha Rao garu never tried to pressurize the judiciary, keeping in view the large interests of the country. ఎందుకంటే జ్యుడిషియరీ ఉంటేనే వ్యవస్థలు నిలబడతాయని ఆయన భావించినందువల్ల జ్యుడిషియరీ విషయంలో ఆయన ఏనాడు జోక్యం చేసుకోలేదు. He always felt that judiciary should function independently. లావు నాగేశ్వరరావు గారు వెంకటాచలయ్య గురించి చెప్పారు. ఆ వెంకటాచలయ్య గారు పీబీ మెమోరియల్ లెక్చర్ ఉన్నప్పుడు నేను అందులో పాల్గొన్నానప్పుడు. సో వెంకటాచలయ్య సెడ్ మనం we should be friends అని నరసింహారావు గారు ఒక మాట అంటే, హౌ కెన్ వీ ఫ్రెండ్స్, వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కార్డియల్ రిలేషన్స్, మీ రోల్ వేరు మా రోల్ వేరు అని. అండ్ అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే అది కరెక్ట్ అన్నాడు ఆయన వెంకటాచలయ్య గారు. సో అటువంటి జ్యుడిషియరీ కూడా ఏ రోల్ చేయాలి ఆ విషయంలో మనం జోక్యం చేసుకోకూడదు అని ఒక ఖచ్చితమైన అవగాహన ఉన్న ప్రధానమంత్రి. ఆ పీరియడ్లో వచ్చిన ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్, జస్టిస్ వెంకటాచలయ్య కానీ, జస్టిస్ అహ్మదీ కానీ, జస్టిస్ వర్మ కానీ, అసలు ఎన్ని ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చారో. అసలు సిబిఐ షుడ్ డైరెక్ట్లీ రిపోర్ట్ టు ద జ్యుడిషియరీ అని చెప్పారు. అప్పుడు సిబిఐ డైరెక్టర్ నుంచి బోన్లో నిలబెట్టారు. సో న్యాయ వ్యవస్థను ఒక ఖచ్చితంగా దాని ధర్మాన్ని కాపాడిన నరసింహారావు గారు గురించి నేటి రాజకీయ నాయకులు ఎంతో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే ఉద్దేశంతో నేను రాశాను. భారతదేశం ఆర్థిక స్వతంత్రత కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం మినహా గత్యంతరం లేదని భావించాడు. నిజానికి ఆయన సోషలిస్టు స్కూల్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆర్థిక సంస్కరణలు అత్యవసరమని భావించాడు. ఎందుకంటే ఏది అవసరమో అది చేయాలి అన్నాడు ఆయన. సర్వనాశే సముత్పన్నే అర్థం త్యజతి పండిత అన్నాడు. అంటే వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డిస్ట్రాయిడ్, ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ సాక్రిఫైస్ సంథింగ్ టు సీ దట్ ద రిమైనింగ్ ఈజ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. మిగతా అంతా కోల్పోకుండా ఉండడానికే మనం ఎంతో కొంత చేయాలి అనే దృక్పథంతో ఆయన ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టారు. దిస్ ఈస్ ప్రిసైస్లీ వాట్ హీ హ్యాస్ డన్. హీ సెడ్ ఎకానమీ హ్యాస్ బీన్ బూమింగ్ అని కానీ, ఈజ్ గోయింగ్ టు బూమ్ ఇమీడియట్లీ కానీ ఆయన ఎప్పుడు అనలేదు. thereby indirectly conveying message that he had prevented the country from total collapse. PV Garu has complete clarity on the limitations of reforms also.
what extent market forces could be allowed, what extent market forces could not be allowed అనే విషయంలో ఆయనకు స్పష్టమైన క్లారిటీ ఉంది. The post-Cold War period published in 1995 by noted international journalist Keith Philip Lepper, P. Narasimharao garu ఏమన్నారంటే, there is no mechanistic equation between free market and economic development, just as a free market is not necessarily equal to democracy. In a large number of people market forces కు అవుట్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మనం పట్టించుకోవాలి. And state intervention is necessary if we are to elevate poverty and distress for these sections and to raise to their living standards, at least in the foreseeable future అని ఆయన చెప్పారు. ఈ మార్పు క్రమంలో నరసింహ గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. తన పాత్రను తాను ఎలిమినేట్ చేసుకున్నాడు. ఏదన్నా పరిణామాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకోకముందే దాన్ని పెద్ద ప్రచారం కల్పించి నేనే చేశాను అని చెప్తుంటారు. ఆయన ఎప్పుడూ నేనే చేశానని చెప్పుకోలేదు. జరుగుతున్న క్రమంలోంచి తన పాత్రను ఎలిమినేట్ చేసుకొని ఒక సర్వసంగ పరిత్యాగిలాగా ఏది అవసరమో అది చేసుకుంటూ వచ్చాడు. స్టడీ ఆఫ్ హిస్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ రీజన్స్ ఫర్ ద చేంజ్. Individuals might be the reasons behind the changes in the society, but the conditions required for these changes already existed in the society అని ఆయన చెప్పారు. One has to understand the developments and individuals in the context of historical necessity already decided by the existing conditions అని చెప్పాడు. ఏది మంచిదో అది స్వీకరించాలి అన్నాడు. అన్ని పవనాల్ని మనం ఆహ్వానించినప్పటికీ ఏ పవనానికి కొట్టుకుపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నాడు. అండ్ అన్ని సమాజాల్లో అభివృద్ధికి ఒకే మార్గం ఉంటుంది అని నేను అనుకోను అని ఆయన చెప్పాడు. అని దావోస్ సదస్సులో అన్నాడు. బౌద్ధంలో మాధ్యమిక థియరీని ఆయన దావోస్కి వెళ్ళి చెప్పాడు. యజ్ఞపి శుద్ధం లోక విరుద్ధం నా కరణీయం నా చరణీయం అంటే ప్రజలకు విరుద్ధమైనది ఏది చేయకూడదని చెప్పాడు. ఆయన ఏం చేస్తున్నానన్న విషయంలో స్పష్టత ఉంది. జేఆర్డి టాటా మెమోరియల్ లెక్చర్ ఆయన ప్రభాకర్రావు గారు నాకు ఇచ్చారు. దీంట్లో పుస్తకంలో కోట్ చేశాను నేను. సోషలిస్టు కార్యక్రమాన్ని అంటే భూ సంస్కరణలు అమలు చేసే క్రమంలో నేను ముఖ్యమంత్రి పదవి కోల్పోయాను. ఇవాళ ఉదారీకరణ అమలు చేసే క్రమంలో నేను ప్రధానమంత్రి పదవి కోల్పోయాను అని ఆయన ఈ సమావేశంలో చెప్పాడు. హెల్మెట్ కోల్ లాంటి వాళ్ళు కూడా జర్మనీ ఛాన్సలర్స్ నరసింహారావు గారిని చూసి మనకు ఇవాళ దేశానికి కావాల్సింది రూపాలు కావు సారాలు అని చెప్పాడు ఆయన. రూపం కంటే సారం ముఖ్యమన్నాడు. ఇవాళ రూపాలు రాజ్యం వెళ్తున్నాయి, సారం లేకుండా నిస్సారంగా. నిజానికి ఆయనలో ఒక ప్రతిఘటనా తత్వం ఎప్పుడు కనపడుతుంది. కాళోజీ నారాయణరావును మన పోతనను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ ఆయన ఉటంకిస్తుండేవాడు. అల్లా కర్ణాటక కరాట కీచకుల కమ్మతి శుద్ధిగా నమ్ము భారతి అని పోతన చెప్పిన పద్యాన్ని ఆయన ఉటంకించేవాడు. కాళన్నది కూడా కాళోజీ నారాయణరావు కొటేషన్స్ ఉపయోగించేవాడు. నిజానికి 1972 ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర రజతోత్సవాల సమయంలో అసెంబ్లీలో అర్ధరాత్రి వచ్చి ఆయన కవిత తీసుకుని వచ్చాడు. యుగ యుగాల అన్యాయం నగుమోముల దిగమింగక సంచారుణ రౌద్ర క్షితిజ ముఖుడై చెలంగినాడు వాడొక విప్లవ తపస్వి అని అన్నాడు. అంటే యుగ యుగాల్లో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని నగుమోముతో దిగమొంగుతూ ఒక రౌద్ర క్షితిజ ముఖుడై చెలంగినాడని తన గురించి తాను రాసుకొని వాడొక విప్లవ తపస్వి అన్నాడు. అందుకే ఆయన పివి నరసింహారావు గారి తెలుగు పుస్తకానికి నేను విప్లవ తపస్వి అనే పుస్తకాన్ని పేరు పెట్టాను. అది నా పదం కాదు, అది పివి నరసింహారావు గారి పుస్తకం. ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండి ఏమన్నాడంటే, పావు శతాబ్ది పొడవుల పాలకులు అర్భకుల మధ్య విభజన వికృతమైపోవగా బావురుమనే జీవితాలు, అటు సమృద్ధి ఇటు దైన్యం, అటు పెంపు ఇటు హైన్యం, ఒకరు మింటికెగిరి అసంఖ్యాకులు ఇంకిరి భూతలమున ధర్మకర్తలే ధనకర్తలైపోయారు అన్నాడు. ఆయన 1972 రాసిన ఈ పోయంకు ఇప్పటికి కూడా దాని ఆవశ్యకత ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ధర్మకర్తలందరూ ధనకర్తలుగా మారిపోతున్నారు, అధికారం కోసం తప్పించిపోతున్నారు. కార్పొరేట్ పదవి కూడా వాడు ఎందుకు వస్తున్నాడంటే 1000 కోట్లు కబళించేందుకు వాడు వస్తున్నాడు. వాడు తప్పితే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఎవడూ రావట్లేదు. అందువల్ల రాజకీయాల వాళ్ళ హీనంగా హైన్యంగా దీనంగా ఉండడానికి కారణం మనకు ఎంత బాధాకరంగా ఉందంటే పివి నరసింహారావు గారు లేని ఒక చారిత్రక ఆవశ్యకత మనకి వాళ్ళ తప్పకుండా కనపడుతుంది. తాను చేయాల్సిన దానికోసం ఆయన ఎన్నో అన్యాయాలను దిగమించుకొని ఆయనే ఈ కవితలో చెప్పుకున్నాడు. చివరికి ఆయనకు చాలా చరిత్ర అన్యాయం చేసింది. ఆయన భౌతిక కాయానికి కూడా దేశ రాజధానిలో చాలా అవమానం జరిగింది. భారతదేశం అంటే పివి నరసింహారావు గారికి
ఒక భూభాగం కాదు, ఒక ప్రపంచం, ఒక తత్వశాస్త్రం, ఒక సాహిత్యం, ఒక సంస్కృతి, దేనికదే ఒక ప్రపంచం. ఆయన ఒక కొటేషన్ నేను దీని ఫ్రంట్ పేజ్లో కోట్ చేశాను. వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇండియా, ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఏ geographical మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా that we see in the world atlas. India is much bigger and broader. It represents a culture. It represents a philosophy. It says the entire world is one and the entire universe is one. In India's viewpoint, peace does not mean no war. Absolute peace is what happens when everything in the universe is at peace with one another. This is what the shloka Shanti Eva Shanti means. P. Navasara Gari tenure was a watershed in Indian politics, which paid the foundation for several social, political and economic changes in the society in the last several decades. The economic reforms initiated by him completely transformed India's socio-political narrative. They also brought a change in the thinking of the common man. Interestingly, the economic reforms also more or less erased the ideological differences among the political parties in the country. ఇవాళ ఈ దేశంలో ఏ పార్టీ వచ్చినా, భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చినా, చివరికి కమ్యూనిస్టు పార్టీలు వచ్చినా రిఫార్మ్స్ అనేది అమలు చేయక తప్పని పరిస్థితి ఆయన కల్పించాడు. రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ అనే పలు సందర్భాల్లో చెప్పాడు. హి హాస్ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ancient India's cultural roots, Vedas, Upanishads, literature and significance of one's religious faiths. At the same time, he was equally conscious about modern thinking and technology. In a way, he was a perfect blend of old and new thoughts. విచిత్రం ఏంటంటే ఇవాళ భారతరత్న మనం చాలామందికి ప్రదానం చేస్తూనే విన్నాం. గాయకులు, ప్రధానమంత్రులు, క్రికెటర్లు, ప్రధానమంత్రులు తాము పదవిలో ఉండగానే తమకు తాము భారతరత్న ఇచ్చుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. క్రికెటర్లకు ఇచ్చాం, వాడు కమర్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఆడతాడు, 1000 కోట్ల కోసం, వాళ్ళకు కూడా మనం భారతరత్న ఇచ్చి గౌరవించాం. గాయకులకు ఇచ్చాం, వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం నేను తప్పనను. కానీ ఇవాళ భారతరత్న ఎవరికైనా ప్రదానం చేయాల్సి ఉంటే ఇప్పటి వరకు భారతరత్న గ్రహించిన అనేక మంది ప్రముఖుల కంటే ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి గుర్తించాల్సిన వ్యక్తి నరసింహారావు గారు అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కారకులైన వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞత. చివరిగా రాఘవేంద్రరావు గారు పబ్లిషర్. Vote of thanks from Raghavendra garu. మనందరికీ ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ తెలుసు, ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ పివి నరసింహారావు గారు. అలాంటి వ్యక్తి గురించిన పుస్తకం కృష్ణారావు గారు రాయటం, ఆ పుస్తకాన్ని ప్రచురించే అదృష్టం మాకు ఇవ్వటం చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఈ క్వింటెసెన్షియల్ రెబెల్ పుస్తకావిష్కరణకి రావటం, తమ అమృతహస్తంతో ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడం చేసిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జి పిఎస్ నరసింహ గారికి, అలాగే హానరబుల్ ఫార్మర్ జడ్జి జస్టిస్ శ్రీ లాల్ నాగేశ్వరరావు గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి సభా నిర్వహణ చేసినటువంటి కృష్ణదేవరావు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. వెంకటనారాయణ గారికి, మాసర్మ గారికి నా కృతజ్ఞతలు. ఇంకా పివి నరసింహారావు గారి బంధువులు, ఎంతోమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, స్థితప్రజ్ఞులు, ఇక్కడ వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా వచ్చి ఈ సభను విజయవంతం చేశారు. వారందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. చివరిగా మీ అందరికీ శోభకృత్ నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ సభ ఇంతటితో ముగిసింది. థ్యాంక్ యూ. Our heartfelt gratitude to all the guests attended, and this event is followed up by the snacks. Please follow to the left side of your exit gate, please. Thank you.
స్నాక్స్ అట్టే ఉన్నాయా చూసారా? ఓకే. Sir, I want a picture.